Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале, и мы с вами начинаем проходить игру Алан Уэйк Remastered. Приятного просмотра! Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Какой мышью? Я играю на PS5. Ну, я хожу. Ну, нажимаю, ага. Так, ну это я хорошо понимаю, что здесь... Да я понимаю. И также я помню, что здесь ходить надо, только по свету передвигаться. Так. Ох, как далеко маяк-то. Некие ответы я должен найти на маяке. Так. О, Алан Уэйк тут. Какие-то книжки. Ох ты ж. Бежим, бежим. Бежим. Вот засранец со мной бежит. Твой срок вышел. Опа. Ну давай еще. Ой. Что-то как-то не получилось. Ну, разок он по мне попал своим топором.
Так, удерживаем, чтобы бежать. Так, стараемся передвигаться по светлым точкам, то, что освечивается. А что ты устал-то, Уэйк? Бегом, бегом. Бегом, Алан. Это кто еще стоит, ждет меня? Мистер Уэйк, это я. Быстро заходите внутрь. Ну хорошо, зайдем внутрь. Ё-моё. Выхода не было. И... Нужно было выбираться. Откуда? А куда выбираться-то? А, я вижу, понял. 2021. We celebrated the 11th anniversary of the original game last week. I'm very happy to be doing this. I'm very grateful for the continued love and support that all Alan Wake's fans have kept showing us. А, я понял. Something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Ух ты, классно, мост останавливается. Побежали. Единственное, что я не помнил, что свет восстанавливает жизнь. Ух ты ж. Взять патроны. Improved graphics and better frame rate and improved cinematics, because they were not the best part of the experience due to some production reasons even back then. And of course, to give this opportunity for new players on new platforms to experience Alan Wake for the first time. This is the original game. Remastered. This is not a remake. We have not touched the actual content and the story, just the visuals and the tech. He is your enemy. You need to defend yourself. Так, револьвер. Нажмите R2. А, по свету. Понятно. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth.
Понятно, левый выжигаем. Оп. Оп. Эй! Ух ты ж, как вас много-то. Давай, бегом. Опа. А куда бежать-то? А, на маяк бежать. Ё-моё. Так, сейчас не покатится ничего на меня. Свет, свет. Бежим к свету. Ой. Взять термос с кофе. Ну-ка, забегаем. Нет, тут они меня не догонят, это точно. Как так свет погас? Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Okay, so let's talk about beginnings a bit. I mean, for all of these creative projects, it would be nice to claim that these stories and these experiences, the visions of them have just popped out of our heads and been ready. But in truth, it takes a long time, and there are many different beginnings for these stories, and sometimes looking back, it's even hard to say where it all began. Some ideas have been bouncing around in your head for a long time, and then suddenly it burst out from the dark, and there it is, and that's one nugget that ends up being a beginning. Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Так, теперь что, с женой надо поговорить? Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right.
О, звоночек. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it got your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Не, Берри классный чувак, я помню. Come on, let's get back to the car. Я помню, что Берри, он в оранжевой, по-моему, рубашке ходит или в жилетке. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. Diners are the very essence of traditional Americana and the hearts of small-town communities, such as Braight-Fålls. There being so many of them and many of them looking very much like each other, source material for this location was always going to be plentiful. But even so, from the start, we had a certain one in mind. If you can remember a certain black tie-wearing, pie-munching FBI agent who likes a damn fine cup of coffee, you'll know the one I'm talking about. Yeah, that makes two of us. Так, мне тут предлагают попробовать кофе. Staying long, Mr. Wake? I can't believe it. А если мы I'm having a просто conversation смотрим... with Alan Wake. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. Номер I'd do it 6. myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Так, Ah, it does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes. ну нормально. This is it. I've died and gone to hell. Так, что это такое? Термос с кофе? Вот эта вот женщина, она за мной наблюдала. И тоже игралась со светом. Не ходи туда, юноша, в темноте очень опасно. I think I can handle it, man. Думаю, я с этим I справлюсь, didn't want мам. to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Так, тут все закрыто. Ну, она, получается, не остается выхода. О, постучать. Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks.
Так, странная очень тетечка. Cauldron Lake is a special place, very inspiring. Очень странная. А еще с ней можно поговорить? Вся в трауре стоит, в черном одеянии. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid! Damn hernia. It swells up. The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Да понятно, что тут они странные. Так, выйти из закусочной, все, да, ничего ты не заказала. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Какие еще ключи? Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks from the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Мне очень не понравилось. Sure you read the directions right? It's nothing like in the brochure. It said near the lake, not on it. Don't get me wrong. This is so much better. It's wonderful. Our own private island. Мне не понравилось, что нам сказали, что вроде как мы забыли некие ключи, при этом женщина нам передала ключи маршрут. И сейчас жена Вейка говорит о том, что точно не ошибся. Этого дома не было предложений, где они заказывали дом. Это очень странно. Bird Lake Cabin is an idyllic, a little run-down but nevertheless beautiful cabin nestled in a small island on the Cauldron Lake. But not all about it is as it seems. You see, in the 70s there was a big eruption and the whole island sank and it took down the cabin with it. So it shouldn't really exist. Yet somehow it does. А жена-то пешком идет. The original idea for the Bird Lake Cabin was that it was actually alive. Давай тут все осмотрим тогда. That it would roam about in the forests at night, rising onto its legs that would at daytime look like bird leg-shaped roots sticking out from under it. In the end, the story evolved into having the name of Bird Lake Cabin simply derive from the peculiar shape of the island and also from the frontal facade of the building, where a chimney, which looks like a beak, and 2 round windows looked like its face, and
Two porches, one on either side, look like its wings. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. We spend a lot of time talking about Alice in the game, but we don't actually see all that much of her because she disappears. That's why it was very... Не нужны мне видеокомментарии, отключил я их. Так, на улице уже темнеет. Alice? Honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Томас Зейн, книжки. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Так. Кругом термоса. Что еще здесь можно осмотреть? Так, первый этаж я осмотреть не могу. Так, а это что такое? Пусть радио, да, играет. А в подвал я не могу спуститься? Капуша. Ну, иду я. Как будто дома смотреть нельзя. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice! Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Бежим. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! Слушай, ну он эгоистичная личность. What the hell? Беги. Alice? Alice? Oh no! Keep going, Alan. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Вот это тоже вопрос. А где, получается, глюк-то у него? Was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Так.
А, вот нам подсвечивают, куда идти надо. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Ну да, доберемся до бензоколонки. Ого. Да не, сейчас добежим. Если нас тут никто преследовать не будет, то добежим без проблем. Алан. Так, вот свет. Hello? Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Так, убийца с топором кидается. То есть я чувствую, сейчас на нас тоже он здесь накинется. Anybody there? Please, I've been in an accident. Так. Бежим. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a Это phone. что такое? Лесопилка? Anybody there? Please, I've been in an accident. Так, не нравится мне эта лесопилка. И запрыгнуть сюда не могу. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in Brightfall. Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased To meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Обалдеть. Fair and square. И куда от него бежать? Найти помощь. А я могу от него избавиться? Прям в ушах жужжит. Слушай, мне придется, наверное, с ним сражаться. Нифига себе. Ну тут свет. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. О, револьвер и фонарик. Ну, теперь мы сможем его победить. Возьмем батарейки. Что тут еще можно взять? А почему я шлем не могу взять? Использовать телефон.
the latest. Yes. Brightfall Sheriff Station. Hello? Ну, придется с ним сражаться. Ну, ладно. Побежали сюда. Эй! Ну-ка. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming. Так, подзарядился я. Что я здесь еще могу взять? Бензопила. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Ну, я понял. Он мне указывает путь стрелками. Куда идти? Ну, хорошо. Hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. И... оружие как здесь поменять? А, стрелочками. Понятно. Так. Возьмем пистолет для револьвера. О, включить. По-моему, здесь было написано включить. Да. Опа. Нет, это очень расточительные патроны, слушай. Оп. Нельзя таким пользоваться. Это только по скоплению врагов. Так, а туда куда-нибудь я смогу пройти? О, страница рукописи. Пройти сюда, внутрь. Но в итоге, кстати, непонятно, где же реальная картинка, а где вымысел. Так, только вниз спускаться. Ну, давай вниз спустимся. Вот, та леди из закусочной. What the hell was that? Нет, звуки тут, конечно, создают свою атмосферу. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water.
Так, и куда мне надо идти? Кофе возьмем. Кстати, на что влияет кофе? А я могу туда пройти? То есть что-то это мне даст? А ничего. Может быть, рукопись здесь какая-нибудь? Нет. Ну, пойдем тогда в обратную сторону. А вода, кстати, поднимается практически до самых уступов. О! Вот здесь вот что-то, наверное, лежит. Да, странички рукописные. Так. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Он еще за ним бежит, преследует его. Ну, возьмем батарейки, патрон для револьвера. Ну, в общем, меня он сейчас тут не напугает. Ну, точнее, напугает, но я его победить смогу. Тут проблем никаких не возникнет. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Так, патронов у меня максимальное количество. Так, контрольная точка достигнута. Эй! О! Тяжело. Очень тяжело. Так. Мне надо на свет. Для того, чтобы подзарядиться. Я так чувствую, здесь как раз этот стак и обитает. На лесопилке. Ага. Лестница сломана. The stairs were useless. I had to find something else to help me climb up there. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Где-то должен находиться генератор. А я его вижу. Давай, давай, беги! Давай. И куда вы исчезли? Так, вот он генератор.
Эй, не ту кнопку нажала. Подожди. Это мы только добрались до островка безопасности. То есть мы его себе создали. Зайдем сейчас в дом, посмотрим. О, страница рукописи. Дробовик. Я, кстати, не знаю. Возьмем револьвер. Теперь еще надо добраться до этого островка безопасности. А, здесь двигать надо. Ну ок. Так, понял, сейчас взбираюсь. Опа, прыгнул. Канистра. Ух ты ж, это патроны. Да? Нет, это просто банки. Так, а тут ничего нет. Может быть, тоже страничка рукописи. Да? Прям как чувствовал. Подожди. Мне кажется, я пропустил что-нибудь в этом здании. Оно не просто так подсвечивается. Радиоприемник. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a О, вот тут еще можно пойти прогуляться. Так, все, боеприпасы для ракетницы взял. Не, я револьвер пока оставлю. Так, деревья с метками. А, все, я здесь уже был. Ну, Алан, ну что ж ты такой задохлик-то, а? Чуть пробежался и уже все. Я, кстати, не помню, чтобы у него что-то вроде стамина было в предыдущей части. Ну, то есть в оригинале, а не в ремастере. Так, термос. Что ж ты меня так пугаешь-то, а?
Я, кстати, хорошо, что, наверное, не стал останавливаться. Я так понял, что это островок безопасности. То есть сейчас он будет здесь появляться, а мне надо в этот островок забегать. Ну, то есть уворачиваться и забегать. Ну ладно, будем. Ой, неприятно. Ой, прям... Ну и где ты? Ну, давай. Вот, чем я дольше остаюсь, тем он сейчас будет материализоваться. Оп. И все отлично. Ну что, побежали? Ах ты ж. Сзади бегут. Ё-моё. Да что ж такое-то? Беги! Ну, ё-моё, да что ж вас так здесь много-то? Скорее всего, все-таки туда. Вот, наверх бежим. Пока не заволокло. То есть вот сюда надо куда-то бежать. Ой, бля. Что, неужто? О, походу дел добежал. Так, открыл ворота. Ну, попробуем дробовик.
Ох. Да давай ты стреляй! Что ты делаешь-то? Вообще пипец. Давай, 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 давай. Куда побежал? Попал по мне, а, гад. И вот так вот надо уворачиваться. Очень тяжело. А я играю на нормале. Ну, нормальный уровень. Давай, получай, получай, получай. Первый босс. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Жуть, конечно. Так. Щиток открываем. А я могу здесь подобрать что-нибудь? Давай полутаемся. Как минимум патроны можно взять. Батарейки, патроны. Так, батарейки у меня полностью. Патроны тоже полностью. Давай посмотрим, может быть здесь какие-нибудь эти части рукописи есть. Кто его знает. Да что дышать-то, тут все уже. Тут всех монстров я уделал. Ну вот, по крайней мере, на этой локации. Так, а здесь можно было стрелять? Чтобы на них, может быть, сбросить можно было эти деревяшки. Так, кофе. Нет. По ходу дела все. Хотя можно еще вот здесь вот посмотреть, я не был. Так, осмотрим. Не, тут ничего нет. Точно, тут ничего нет, все. Идем к следующей локации. Ну, вообще, конечно, это не айс. О, а вот она и заправочка-то. Я вижу, да. И что, я не могу просто перепрыгнуть через забор?
Мне обязательно надо обходить? Ну, конечно же, да. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted Так, тут itself. запрыгнуть я не могу, тут тоже. Ну, мало ли, может быть, можно было бы ящики подкрывать. Я решил на всякий случай проверить. Так, на свету, по крайней мере, мне безопасно. Ну, это хорошо. Так, рукопись. Почитаем ее позже. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Так, вон там термос. Кто здесь для меня кофе оставил? Так, ну бензоколонку я нашел. Пойти гараж осмотреть, я так понимаю. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Да, действительно. По ходу дела тут была драка какая-то. I'll write. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Да, по ходу дела, ты уже с ума сошел. Braight-Fall's Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Да, вот это вот поворот. A candy-colored clown they call the Sandman.